Hi guys, my name is Kay and welcome back to my channel. So for today's video, this is going to be another unboxing video, and today we will be unboxing the new iPhone 11. So if you want to see what's inside, then please keep on watching. Pa-announce lang na ilalabas na yung bagong iPhone 11 and today is September 20. So ngayon yung global release nga, and Saudi Arabia is part of the countries where the iPhone will be initially released. So we had our hands first sa bagong iPhone 11 na to. We did order it sa Jarir.com. So yung Jarir bookstore, meron silang online website. So we purchased it online. Binili ito ng aking husband na si Carlo. Birthday gift niya para sa sarili niya. So kaya namin to binili in advance kasi gusto niya yung color na white. Available siya sa 6 colors. So, baka pagka pumunta kami in store, hindi na available yung color na gusto niya. So, nag-decide siya na i-pre-order na lang siya, bumili siya online. So, nagpunta kami ng Jarir, naka-receive kami ng email confirmation saying that the phone could be picked up at 8 p.m. So, maaga kami pumunta doon. We're hoping na pwede namin siyang makuha agad. Pero hindi pala. You have to wait 8 o'clock. Tapos sabi pa ng mga staff doon, maybe, mungkin. So hindi sila sure kung i-release nila yung iPhone o hindi. So parang nasistress kami kasi ayaw na namin bumalik. Kasi sayang yung pamasahe, back and forth, magkano din. So 8 o'clock, come 8 o'clock, ayun na nga. Nirelease na nga yung iPhone. So ito siya, straight from the plastic. So hindi pa namin siya na-open, hindi pa namin siya nasilip. So samahan nyo kami na i-open itong aming binili na iPhone. So, itong iPhone na to, pre-order to. This is the iPhone 11 in color white. Yung storage niya is 256. Available siya sa tatlong storage. May 64, 128, and 256. So, binili ni Carlo yung largest na storage. And by the way, yung price pala nito is 3,699 reals. So, I'll flash it here kung magkano yung price para dun sa iba't ibang storage. And yung conversion niya in peso, para may idea rin kayo kung magkano yung iPhone dito compared sa Philippines. It's available in 6 colors. So, merong, I think may product red, yung parang sa ibang mga iPhone, may product red, may white, may black, tapos may mga other colors pa. So maybe I'll flash it here in the screen para din makita nyo kung ano yung colors. And I will be doing a side-by-side review with my iPhone XR and itong iPhone 11 to see how it compares. Kasi sabi nila, this iPhone 11 is a better version of the iPhone XR. So without further ado, let's open this iPhone. So, when we came to pick up the phone, nakabalot na siya sa plastic na ganito. That means it's really reserved for you. So, yung binili mo na pre-order, hindi ka na maagawan ng kulay. So, kung ano yung in-order mong kulay online, yun na mismo yung makukuha mo. So, andito yung pangalan ng tao, kung sinong kukuha, kung saang branch. Kasi pag nag-order ka online, pipili ka kung saang branch mo siya pipick upin. So, ang pinili namin branch ay yung branch dito sa may Aljamea Plaza. The standard na iPhone na packaging. So, ito siya, color white. So, meron pa siyang plastic. So, tanggalin natin yung plastic. So, my husband is very generous to let me do an unboxing of this iPhone. Para daw sa aking vlog. Para daw may laman yung vlog ko. So, eto na siya. Tada! Actually, excited na siya buksan tong iPhone na to. Ako pa yung nauna, diba? For the vlogs. So, open na natin. So, pag open mo, eto agad yung bubungad sa'yo. Bubungad sa'yo agad yung mismong cellphone. So, compared dun sa iPhone XR, dalawa yung camera niya. But they're of the same size. So, ayan siya. Ayan. So, nakita nyo ako dun sa reflection. So, ito yung ang ganda ng kulay niya. Color white. So, let's go over the other contents of the box. So, yun yung una mong makikita. And then, ito, meron siyang box na ganyan. So, it's designed by Apple in California. So, andito yung mga papers, may sticker. Ano pa bang laman ito?
I think andito yung pin. So, ito yung pang-eject ng SIM tray. So, pagka gusto nyo lagyan ng SIM card, yun yung gagamitin nyo para i-eject yung SIM tray. So, dapat hindi nyo yan iwala. Iwan nyo lang sa box para every time na magpapalit kayo ng SIM card, bubuksan nyo lang yung box and then nandiyan na siya. So, ito pa yung laman ng box. So, there comes a charger. So, ito yung adapter niya. Hindi ito fast charging adapter. Ito yung regular lang, 5 volts yata to. So, hindi ito fast charger. Unlike if you buy other phones, kasama fast charger. Sa iPhone, hindi. You have to buy it separately. Pero okay lang naman din kasi mag-charge naman din. It does the job. So, okay na. And we also have a fast charging adapter. So, okay lang. Then, so yung headset. So, this is the wired earpods na kasama nung unit. And the cord. So, yung lightning cord for charging and other things. If you want to connect it to computer, so ito yun. So, yun lang. Yung laman ng iPhone. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Direct to the point. Yun lang yung unboxing natin for today. So, gagawa na lang ako ng separate video for the review and yung comparison ng iPhone XR ko tsaka itong iPhone 11 ni Carlo. Siyempre, itetest pa namin siya to see if ano yung mga difference, ano yung mga improvements na ginawa nila. Ganda. Parang sa hardware, yung itsura niya, parehas lang sila, except for the camera. Kasi yung camera niya dalawa. And it is said that mas maganda yung front camera nitong 11 kesa sa XR. So nice! Excited na kami. So hayaan ko na si Carlo ang mag-open nito kasi phone niya naman to. I just want to share with you the unboxing. Sobrang excited kami kasi we're first in line. Dito sa Saudi Arabia, minsan pagka may mga pila, may separate line for male and female. So, ako yung kaunahan dun sa female, tinawag nila kami. So, parang nung nirelease nila, kami yung kaunahan na nakahawak ng iPhone. And, also, while we're at it, bumili na rin kami ng case. Kasi, mahirap na, baka ma-damage. Gas-gas, sayang naman, mahal pa naman. So, we got this clear view na case. So, ngayon, hindi nakasulat kung ano yung model, kung para sa ang model. Ang nakalagay na lang yung size. So, as you could see here, nakalagay dyan, ito, kung anong size, 6.1, 6.5, tsaka 5.8. So, mukha namang fit siya para dun sa phone. So, let's open this up. So, pinifigure out namin kanina if this is the right case for the phone. It turns out na pwede mo pala siyang i-open, i-flip ganyan, para makita mo kung ano yung laman. So, clear case lang siya. And, medyo mahal siya, 49 reals. Doon na rin namin siya binili kasi hindi kami sure kung merong kaming mabibili sa labas. Kasi, kare-release lang niya ngayon sa Saudi. So, it's like the first release date ng iPhone. So, tuwan-tuwa kami kasi first time in our lives, naka-experience kami na pumila dun sa first release date ng phone. So, that's not normally something that we do. Pero, ngayon, we have an opportunity to do so. So, yun lang. So, itatry na namin siyang ilagay yung case mamaya. So, yun lang yung video ko for today. So, please like this video if you like unboxing videos like this. Comment down below if you want to buy the iPhone 11. If gusto nyo ba yung video na side-by-side comparison with the 11 and the XR. So, please subscribe to my channel if you haven't already. And I will see you on my next video. Bye!